form which shall illumine us with its truth. Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life. Your light, your love, your power. In all things may you see the divine. A miracle of the Absolute was born. Infinity put on a finite soul. All ocean lived within a wandering drop. A time-made body housed the illimitable. A mighty transformation came on her, a halo of the indwelling deity, the immortal luster that lit her face and tinted its radiance in her body's house, overflowing, made the air a luminous sea. I salute you, O Mother, in gratitude intense. In my life, may you radiate your peerless presence. Wi-Fi. 1 minute, my Wi-Fi. Okay, just a minute. I will ensure a continuous Wi-Fi. One minute, ma. உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப எப்படி நன்றி சொல்வது, எவ்வளவு நன்றி சொல்வது என்று திகைப்பாக இருக்கிறது. என் வாழ்க்கையிலேயே என்னுடைய பிறந்த நாள் என்று இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு கிரீட்டிங்ஸ் அனுப்பினார்கள், பேசினார்கள் என்பது இது நடந்தது கிடையாது. நிறைய அளவில்லாத அன்பு என் மீது பொழியப்பட்டது. அதில் காலையிலிருந்து இதுவரை இந்த தருணம் வரை இங்க இருக்கு பாட்டில், இங்க இருக்கு, 2 ரூம்ல இருக்கு, இங்க இந்த டேபிள் இருக்கு. சரி, அப்படிப்பட்ட ஒரு இனிய நாள். தேங்க்யூ வெரி மச். இன்றைக்கு நமக்கு வழக்கம் போல் ஒரு மாதத்தில் முதல் எப்பொழுது சாவித்ரி சந்திப்பு ஏற்படுகிறதோ, சாவித்ரி அண்ட் சாவித்ரி, அப்பொழுதெல்லாம் நாம் ஒரு வழக்கத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரத்தாவான் அவர்கள் எழுதிய கேலண்டர், சாவித்ரி கேலண்டரிலிருந்து அந்த மாதத்திற்கான வரிகளை படிப்பது, அதை உள்வாங்கிக் கொள்வது என்பதை செய்து வருகிறோம். ஸ்ரத்தாவானுடைய ஜூலை மாத கேலண்டர் உங்களுக்கு எல்லாம் அது ஷேர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது புக் 7 கேண்டோ 3. சாவித்ரி கிட்டத்தட்ட
தாம்பத்தியத்தில் முடிக்கும் தருவாயில் இருக்கிறார் என்று நாம் கூறக்கூடும். பல இடங்களில் இந்த தருணத்தில் சாவித்ரி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது நம்மளால் கூற முடியாது. திஸ் இஸ் தி டே when சத்யவான் must die என்று ஆரம்பத்தில் கூறினார். அந்த தினம் வந்துவிட்டது. அந்த தினம் வந்துவிட்டது என்று அந்த காலையில் அதிகாலையில் சத்யவானுடைய இல்லத்தில் விழித்தெழுந்த போது சாவித்ரி உணர்ந்தாள். அது தெரிய வந்தது. ஆனால் அந்த ஒரு வருட தாம்பத்தியத்தில் எந்த மாதத்தில், எந்த நாளில், எப்பொழுதோ, எந்த உணர்ச்சிகளுக்கு அவள் வசமானாள் என்பது ஒரு பொதுவாகவே அமைந்திருக்கிறது. அந்த ஒரு வருடம் a prayer, a master act, a king idea என்றும் உத்தி அவளுடைய இதயத்தில் உருவாகவில்லை. ஏனென்றால் அவள் குழம்பி இருந்தாள். கவலை காரணமாக, அச்சம் காரணமாக, தோல்வி, இயலாமை காரணமாக குழம்பி இருந்தாள். என்னால் சாதிக்க முடியாது என்று தன் மனதில் ஒருவன் தானே தனக்கே கூறிக்கொண்டால் அவன் நெற்றி தள்ளி எங்கோ பின் சென்று இஸ் நாட் ஸ்டெப்பிங் பேக் அல்ல, ஸ்லைடிங் பேக், ஃபாலிங் பேக் இன் a deep space அந்த மாதிரி ஏற்பட்டுடும். அந்த மாதிரி ஏற்பட்டு விட்டது. திணறிக் கொண்டிருந்தாள். இதை பார்த்த ஒரு தெய்வீக சக்தி அன்னை எவள் சாவித்திரியின் பிறப்புக்கு காரணமாக இருந்தாலோ அந்த சக்தி தன்னை மறைத்துக் கொண்டு ஒரு குரலில் அவளுடைய அந்தராத்மாவிலே பேசும்படி ஒரு குரல் கேட்டது. அந்த பகுதியைத்தான் 476 பக்கத்திலிருந்து சர்தாபான் ஜூலை மாதத்திற்காக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். 476 பக்கம். Remember why thou camest, find thy soul, recover thy hid self, in silence seek God's meaning in thy depths, then mortal nature change the divine என்று ஒரு சுருக்கமாக, ஆனால் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லும்படி முழுமையாக ஒரு வார்த்தை அந்த சக்தி குரல் கொடுத்து கூறியது. ஞாபகப்படுத்திக்கொள், எல்லோரும் பிறவி என்ன உண்மை என்றால் சிருஷ்டியில் இருக்க புத்தி படைத்த மனிதன் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு கடமை உள்ளே பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது என்ன கடமை, என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன சாதிக்க வேண்டும் என்று அவனே யோசித்து அந்த தான் செய்ய வேண்டியது என்ன, தனக்கு இட்ட இறைவன் இட்ட கடமை என்ன என்று அவனே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன்படி நடக்க வேண்டும். அவ்வாறு இந்த வாய் சொல்கிறது, சாவித்ரி ரெக்கவர் தி ஹிட் செல்ஃப், உன்னிடம் புலப்படாமல் உன்னுக்குள்ளேயே மறைந்திருக்கிற ஒரு சத்தியத்தை நீயே திரட்டி தோண்டி சேகரித்து வெளியிலே கொண்டு வா. அந்த நிசப்தத்தில் கடவுள் என்ன உனக்கு ஆணையிட்டிருக்கிறார் என்று அந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய கடவாய் என்று சாவித்திரிக்கு அந்த குரல் கூறியது. Open God's door, enter into a trance, cast thought from the nimble ape of light. இதை யோசித்து மனம் மூலமாக ஆராய்ந்து உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆகையால் எண்ணத்தை பின்பற்றி செல்வது என்ற காரியத்தை விட்டுவிடு. Cast from the
The sense that veils the spirit's sight in the enormous emptiness of the mind. மைண்ட் வேக்கண்டா இருக்கட்டும், அந்த காலியா இருக்கட்டும், அந்த காலியா இருந்தால் அந்த சூன்யம் போல் இருக்கும் நிலையில் நீ இறைவனுடைய குரலை கேட்கக்கூடும், ஆணையை கேட்கக்கூடும். அதற்கு முன்னால் யூ மஸ்ட் கான்கர் தை ஹார்ட்ஸ் த்ராப்ஸ். இதயம் துடிப்பது ரத்தத்தை எல்லா பாகங்களுக்கும் அனுப்புவதற்காக. இது சயின்ஸ் புத்தகத்தில் படிக்கிறோம். ஆனால் இங்கே இந்த இதயத்தில் தான் எல்லா உணர்ச்சிகளுக்கும் ஒரு இருப்பிடம். மேன்மையான ஒரு குரல்களுக்கெல்லாம் அங்கேதான் தங்குகின்றன. நமக்கு அவ்வப்போது அந்த குரல் எழும்பி நமக்கு நினைப்பூட்டுகின்றன. கடவுளை அந்த ஒரு இதய பகுதியில் நாம் அமைதியா இருந்தால் கடவுள் வெளிப்படுவார். Conquer the heart throbs, let the heart beat in God. அந்த ஹார்ட் இதயம் இறைவனுடைய இதயத்தில் ஒலிக்க கடவுள். Thy voice shall house the mightiness of the word. அப்பொழுது ஒரு வார்த்தையை நீ கேட்பாய். இந்த ஒன்று இன்றைக்கு வித்தியாசமாக எபிலாகில் அடுத்தபடியாக சில வரிகளை கவனித்துவிட்டு, இங்க குழுமி இருப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும் 699 பக்கத்திலிருந்து எவர்லாஸ்டிங் அந்த ஒரு கேண்டோ 11 அதிலிருந்து சில வரிகளை, இந்தந்த வரிகளை என்று அவர்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பார்ப்போம் எப்படி அது செல்கிறது என்று பார்ப்போம். அதான் ப்ரோக்ராம். Thy voice will house the mightiness. அதில் வேர்டில் ஆரம்பிக்க the sun word, the sun word என்று ஆரம்பிக்கிறார். பகவான் சுப்ரீம் கூறுகிறார். அந்த பகுதியிலும் அதான் முதல் வேர்ட். காத்து கேட்கும். Thou then shalt thou harbor my face and conquer death. நோக்கம் சொல்லிவிட்டார். இறைவனுடைய சக்தி பறிந்த ஆணையை காதில் கேட்டு அந்த கேட்ட மாத்திரத்திலேயே உனக்கு புத்துயிர் ஏற்பட்டுவிடும். அந்த புத்துயிர் ஏற்பட்டதன் காரணமாக உனக்கு ஒரு பொய்மை இருக்கிறது பார். உலகத்தில் மரணம் என்னும் பொய்மை. ஒரு வாழ்க்கையில் இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு போவது என்று ஒரு வாசற்கதவை ஒரு பொய்மையாக, மரணம் என்னும் பொய்மையாக கருத தொடங்கிவிட்டோம். அந்த பொய்மையை நீ வெல்வாய், நீக்குவாய் என்று கூறினார். இதுதான் இந்த ஜூலை மாதத்தினுடைய சந்திரவான் தேர்ந்தெடுத்த 10 வரிகளுடைய ஒரு சாரம். இனி அடுத்தபடியாக நாம் நமது வழக்கம் போல் சாவித்ரி அந்த ஒரு எபிலாகில் சாவித்ரியுடன் சேர்ந்து கொள்வோம். சாவித்திரியும் சத்தியவானும் பரஸ்பரம் பேசிக்கொள்ள தொடங்கிவிட்டனர். சத்தியவானுக்கு நல்ல நினைவு திரும்பி விட்டது. நன்றாக தெளிவாக கூர்மையாக பேசுகிறான். அவன் மனத்தில் எழுந்தது என்னவென்றால், 718 பக்கம் கடைசியில் நீ மிகவும் சாவித்திரி விரித்து விட்டாய், உயர்ந்து விட்டாய். பேசில் விண்வெளியில் இருக்கும் எல்லாமே உன்னுடைய சரீரத்தில் பாகங்களா இருக்கின்ற நட்சத்திரங்களில் உன் விழிகளாக தென்படுகின்றன. ஆனால் நான் உண்மை அறிந்தது எவ்வகை? நீ என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு காவலாளியாக இருந்தால் அதை ஆத்மாவை நீதான் பாதுகாத்து போற்றி வந்தாய், வளர்த்தி வந்தாய்.
இப்பொழுது இரவும் பகலையும் நீ ஆட்சி புரிபவள் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது. ஆனால் நீதானே நான் ஏதோ ஒரு நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்ட பொழுதோ என்னை காப்பாற்றி என் இதயத்தை எடுத்து உன் இதயத்துக்குள் பொருத்தி வைத்துக் கொண்டு, அதாவது ஆத்மாவை, இந்த செக்யூர் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் த பிரஸ்ட் என்னை பரம நிசப்தத்திலிருந்தும் பரம ஒரு தாமச நித்திரையிலிருந்து எழுப்பி கொணர்ந்தாய். அண்ட் எனக்கு மீண்டும் உன்னுடன் பழையது போல், பழைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தது போல் வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் அது சாத்தியமோ? நீயே இவ்வளவு மாறிவிட்டாய், நீயே தெய்வீகமாக மாறிவிட்டாய். நான் மானுடன். என்னுடன் நீ வாழ்க்கையை நடத்துவாயோ? உன்னுடன் என்னால் வாழ்க்கை நடத்த முடியுமோ என்று அஞ்சுகிறான் சத்யவான். He is little afraid. அதை தன்னுடைய சாவித்திரி தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு நற்பயன்கள் எல்லாம் கூறுகிறான். என்னெல்லாம் பிரயோஜனத்தை அளித்தாள் என்று கூறுகிறார். By thee I have greatened my mortal arc of life. But now far heavens, unmapped infinitudes, பெரிய அகண்டம், சாஸ்வதமாக இருப்பது, மாறுதலற்று இருப்பது, அதையெல்லாம் நீ எனக்கு பரிசாக கொண்டிருக்கிறாய். Thou hast brought me thy illimitable gift. If to fill these thou lift the sacred flight, my human earth will still demand thy bliss. ஆனால் இப்படிப்பட்ட விஸ்தாரமான பிரதேசத்தில் நீ சிறகடித்து பறக்க வேண்டும் என்று விரும்பி அவ்வாறு சிறகடித்து பறவை போல் பறந்தாலும் என்னுடைய உலகம் சார்ந்த, மண்ணுலகம் சார்ந்த மானுட வாழ்க்கை உன்னுடன் இன்பம் நுகர வேண்டும் என்றுதான் விரும்புகிறது. அந்த இன்பம் நுகர்ந்து அன்பை பாடலாக பாட வேண்டும், மகிழ்ச்சியை பாடலாக வெளியிட வேண்டும். Make still my life through a song of joy. எனக்குள் இருக்கும் நிசப்தம் உன்னை போல் மிகவும் விரிவாகவும் ஆழமாகவும் உன்னுடன் சேர்ந்து இருப்பதாகவும் இருக்கு. நீ என்னெல்லாம் புதிதாக கொண்டாயோ அதற்குள் நான் வாழ்வேன். ஆனால் நீ எனக்கு ஸ்தூலமாக என் கை நீட்டினால் என் கைக்குள் நீ அடங்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார். நமக்கு தோன்றுகிறது, ஐயோ பயப்படுறானா, சாவித்திரியை விட்டு விட்டு போய்விட பயப்படுகிறானா? அப்படித்தான் அவன் குரலிலிருந்து, வார்த்தையிலிருந்து அப்படித்தான் நாம் ஊகிக்க முடிகிறது. அவள் ராணி, நிஜமாவே உலகத்தில் ராணி, அசுபத்தின் மகள். அவருக்கு பிள்ளை இல்லை, அங்கிருந்தால் அவர் ராணியா இருந்திருக்கலாம். இப்பொழுது சொர்க்கத்தையும் தனதாக்கி கொண்டு சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த ராணியாக இருக்கிறார், ஹெவன்லி குவீன். ஆனால் அவள் கொஞ்சம் கூட மாறவில்லை. சத்யவானுடைய அதைரியத்திற்கு, கவலைக்கு இடமே இல்லை என்று கூறும் வகையில், heavenly queen consenting to his will, she clasped his feet by her enshrining hair. இதெல்லாம் போன வாரம் பார்த்தோம். மீண்டும் இதையே பார்க்கிறோம் என்றால் இதனுடைய ஒரு பெரிய அருமை. இன்று ஒரு சத்தாவான் வரிகளையும் பார்த்தோம். அன்பர்கள் எல்லாரும் சாவித்திரி வரியை வாசிக்கப் போகிறார்கள். நமது குரூப்பில் சாவித்திரி வாசிப்பது என்பது ஒரு முதல் தடையாக நடக்கப் போகிறது. அதையெல்லாம் ஒட்டி அந்த பழைய வரிகளையே நாம் பார்க்கிறோம். பிராதானியம் அந்த சத்தாவான் வரிகளுக்கும்
பிராதானியம் அன்பர்களுடைய சாவித்திரி வாசிப்புக்கும் அளித்துவிட்டு இந்த பழைய வரிகளை பார்க்கிறோம். ஏன் சந்தேகப்படுகிறாய் என்று கேட்காமல், தோலை அசித்து என்ன சந்தேகம் என்ன பயம் என்றால் கேட்காமல், செய்கையில் அந்த பயத்திற்கு சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை என்று நிரூபிக்கும் வண்ணம் காலில், அப்பொழுது அந்த கானகத்தில் காலில் விழுந்து பணிந்தது போல் இப்பொழுதும் விழுந்து பணிகிறாள். தலை விரித்த தலை, அடர்ந்த கேசம் எல்லாம் கீழே விழுந்து அவன் கால்களையே அந்த கேசங்கள் மறைத்து விடுகின்றன. என் ட்ரைனிங், அது அவன் கால் தான் தெய்வமாகும் போலும், இந்த இதெல்லாம் அதுக்கு சாமரம் போலும், அவருடைய கேசம் சாமரம் போலும். என் ட்ரைனிங் அதை ஒரு தெய்வமாக ஏற்றி அமைத்து விட்டாள். அந்த பாதங்களை, அவனுடைய பாதங்களை. enveloped in a velvet cloak of love. சாமரம் வீசி பாதங்களை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி விட்டால், தன்னுடைய அன்பு என்னும் பட்டாடையால் அவனை போர்த்தி விட்டாள். And answered softly like a murmuring river. சிறு லோ டோன்ல, லோ ஸ்வரத்தில் ஃப்ளூட் வாசிப்பது போல், all now is changed, yet all is still the same. இதான் மந்திர வார்த்தை. சூப்பர்மெண்டல் உலகத்தில் வந்து விட்டது என்று எண்ணுவோம், நிலை கொண்டு விட்டது என்று எண்ணுவோம், நாம் எல்லாம் சூப்பர்மேனாக தொண்டு செய்கிறோம் என்று எண்ணுவோம். அப்படி இருந்தால் நாம் பரஸ்பரம் அந்த காலத்தில் பேசிக்கொள்ளும் என்று சொல்வோம், all now is changed, yet all is still the same என்றுதான் சொல்லுவோம். நாமே பிற்காலத்தில் கூறக்கூடிய வார்த்தையை சாவித்திரி சத்தியவானுக்கு கூறி அவனை சமாதானப்படுத்துகிறார். We have looked upon the face of God. Yes, வேறு ஒரு இடத்துக்கு சென்றோம், நீ கூறியது சத்தியம்தான். எங்கு போனோம் என்றால் இறைவனுடைய திருமுக தரிசனத்திற்காக போனோம். அந்த திருமுக தரிசனம் கிடைத்தது. அதன் பயனாக நமது வாழ்க்கையை ஒரு புது கதவை அமைத்து, அந்த கதவு திறக்கப்பட்டு வாழ்க்கை முழுவதும், அகநிலை முழுவதும் இறைவனுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. Our life is opened with divinity. Opened with divinity. அந்த டிவினிட்டி தீண்டியதால், அந்த மர்மத்தில் கதையை தொட்டதால், அந்த மர்மத்தில் அந்த பித்தான் எழுப்பப்பட்டு கதவு திறந்து விட்டது. ரகசியமான பித்தான்கள் எல்லா இடத்திலையும் உண்டு. The doorless, the keyless door என்றெல்லாம். அப்பல்லோ மிஷன் 11 மிஷன், நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், பஸ் ஆல்ட்ரினோட அந்த ஒரு லைகிள் இறங்கி அது கீழே வந்து தொடுவதற்கு, மூனுடைய சர்ஃபேஸ் தொடுவதற்கு தொட்ட மாத்திரத்தில் ஒரு சின்ன பம்ப். அப்பொழுது அந்த ஹேட்ச் திறக்க வேண்டும் அல்லவா, ஒரு கதவு. கால், ஒரு 4 கால் இருக்கிறது, 3 கால்கள் அதன் மேல் இறங்கி இருக்கிறது, லெக்ஸ். ஒரு ஏணிப்படியும் இருந்தது. ஏணிப்படி வழியா கீழே இறங்கிறார்கள். கீழே குதிக்க முடியாது என்றால் 3 கிராவிட்டியில் குதிக்கும் பொழுது அவர்கள் வேறு எங்கேயாவது சென்று விடலாம். மெல்ல இறங்குகிறார்கள். பெரிய சூட், அந்த ஒரு ப்ரொடெக்டிவ். அந்த ஹேட்சில் ஒரு ஹேண்டில் வைக்க அப்பல்லோ மிஷன் மறந்து போயிட்டார்களாம். ஆகையால் வெளியில் இருந்து அந்த கதவை திறக்க முடியாது. அது மூடிக்கொண்டால் வெளியிலிருந்து என்ன பண்ணாலும் திறக்க முடியாது. ஹேண்டில் இல்லையே, ஹேண்டில் பிடிச்சி இழுத்தால் திறக்கும். அந்த அப்படி ஒரு ஹேண்டில் அமைப்பு. இந்த ஹேண்டில் வைக்க மறந்து போயிட்டார்கள். ஆகையால் ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு கதவை திறந்து வைக்கிறதுக்கும்படி ஜாகிரதையாக திறந்து அதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது. அவசரமாக அவங்க இயங்கி இருந்தார்கள், ஆனால் ஹேண்டில் வைக்கவில்லை என்பதை சட்டென்று கவனித்து உடனே ஒரு அதற்கு மாற்று
செயலையும் தீர்மானித்தார்கள். அதற்கு அவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுத்திருந்தார்கள். கேண்டில் இல்லை, ஜாக்கிரதை இறங்க வேண்டும் என்று கதவை திறக்கும்பதற்கு வசதியாக ஒரு மாதிரி அமைப்பு வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கினார்கள். எதுக்கு சொல்ல வருகிறேன் என்றால், லைஃப் இஸ் ஓபன் வித் டிவினிட்டி. வாழ்க்கையே ஏதோ ஒரு மாய மந்திரம் போட்டது போல் சோமாட்டார் காமத்திரிகள் பகவான், அதுபோல் சூமந்திரக்காளி மஜிஷியன் மேண்ட்ரேக் சொல்வது போல் ஏற்பட்டு இறைவன் வித் டிவினிட்டி, இறைவனுடைய சக்தியால் திறக்கப்பட்டு விட்டது. They have born identity with the Supreme and known his meaning by the touch and learned its heavenly significance. Yet nothing is lost of mortal love's delight. நீ நானும் மனித உலகத்தில் வாழ்கிறோம், மனித சரீரத்தை தரித்தவர்களா இருக்கிறோம், கை கால் முகம் வாய் எல்லாம் இருக்கிறது, இதயம் இருக்கிறது, அன்பை வெளியிடும் பார்வை, அன்பை வெளியிடும் பேச்சு எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆகையார் we are still human beings with a physical body and capable of loving each other with physical bodies என்று அவருக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். Nothing is lost of mortal love's delight. We can keep enjoying as long as we live the human love, our human delight. உனக்கு நீ எனக்கு நான், எனக்கு நீ உனக்கு நான் என்பது போல் அப்படி இணைபெறியாமல் நாங்கள் இருக்க போகிறோம். நீ வீணை என்றால் நான் அதன் நரம்பு, நான் நரம்பு தான் நீ அதன் வீணை, அதுபோல் இருக்க போகிறோம். பிறகு கூறுகிறார், the heavens touch fulfills but cancels not our earth. உலகத்தில் என்ன தேவை இருக்கோ அதெல்லாம் நிறைவேற்றுமே தவிர உலக நிலைகள் இதெல்லாம் உலக ஆயுதம் வேண்டாம் என்று விலக்கி விடாது. அவர் பாடிஸ் நீட் ஈச் அதர். முன்காலத்தை போல் நமது உடல்கள் ஒருவருக்கு அன்பை வெளியிட, நெருக்கத்தை வெளியிட, மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்திக் கொள்ள உடல் தேவை. நமது இதயங்கள் படக்கிற அடித்துக் கொண்ட ஒரு இன்னொரு அணுகினால் அடித்துக் கொள்கின்றன. நான் அப்பொழுது எப்படி வந்தேனோ அப்படித்தான் இன்றும் வந்திருக்கிறேன். அந்த sunlight gleams upon the forehead verge. அந்த காற்றின் பகுதியில் சூரிய வெளிச்சம் இலைகளின் வழியே மெல்ல மெல்ல தெளித்த போது நான் ஐ எம் சாவித்ரி என்று கூறிக்கொண்டு வந்தேன் அல்லவா, நான் மதுர தேசத்தவள் சாவித்ரி வந்தேன் அல்லவா, அப்படித்தான் வந்திருக்கிறேன். All that I was before, I am to thee still. இதை விட என்ன சொல்ல வேண்டும்? நான் என்னவெல்லாம் எப்படியெல்லாம் யாராக இப்படியெல்லாம் இருந்தேனோ அப்படியெல்லாம் இனியும் இருப்பேன். உனக்கு கவலையே வேண்டாம். அவனை விட்டு பறவையாக அடித்து ஏதோ என்னுடைய உலகம் இன்னொரு ரோகத்தை நான் சம்பாதித்துக் கொண்டது போல் அங்கு நான் வாழ்வேன் என்பது நினைக்காது. நான் எங்கு போனாலும் நீயும் என்னுடன் இருக்க போகிறாய். அதற்காகத்தான் நம்ம பிறவி ஏற்பட்டது. Close comrade of my thoughts, hopes and toils, all happy contraries I would join for thee என்று கூறுகிறார். இந்த 719ஆம் பக்கம் முடிகிறது. இத்துடன் இன்று நிறுத்திக் கொள்வோம் இந்த எபிலாகில். இனி நாம் 699ஆம் பக்கத்தில் ஒவ்வொருவருக்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த வரிகளை தொடங்கி 699ஆம் பக்கத்தில் 900 டாப் மோஸ்ட் வரி. சில பேருக்கு யோகா போன்றவர்களுக்கு அந்த புஸ்தகத்தில் வரி இருக்காது. டாப் மோஸ்ட் லைன் அதை நீங்க வாசிக்கலாம். அதற்கு ஆரம்பமாக சில வார்த்தைகள் வசந்தா அவர்கள் கூற விரும்பினால் வசந்தா அவர்கள் கூறுவார்கள். Sir, ஒரு humble request. Our Banupriya has something to present ஒரு few minutes ஒரு 4-5 நிமிஷம். மறந்து போனேம்மா, சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னீங்க, நான் மறந்து போனேன். ப்ளீஸ் வயஸ் Banupriya. Thank you, sir. Take the set. Come to the lecture. சொல்லுங்க.
Thank you, sir. And Mm. Arise, O resplendent being, thou art ever pure, who knowest neither birth nor death. Arise, Almighty One, and manifest thyself. Om Shri Arabito Mira, open my mind, my heart, my life. Your light, your love, your power. In all things may I see the divine. thank you, sir. And birthday namaskarams to you, sir. Thank you very much, ma'am. Very short, very telling, conveyed a message strongly, the message of love from the mother and the message of manifestation. எப்படிலாம் எந்த ஃப்ளவர் ரூபமா வருமோ, சூப்பர்மெண்டல் ரெயின், சூப்பர்மெண்டல் சன், அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்மா, பியூட்டிஃபுல். எஸ்மா வசந்தாமா, தென் நம்ம வாசிப்பு தொடங்கலாம். அப்படியா, ஒரு நிமிஷம். உங்களுடைய இது ஆட்டோவா அந்த பிரசன்டேஷன் போகுமா? அங்கங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? சார், இல்ல நீங்க ஒன்னொன்னா போறதுன்னா இன்னும் ஒரு தடவை ப்ளே பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க. எஸ் யூ ஆர் கெட்டிங். உணர்வையும் கொடுக்கின்றது. அதற்காக மற்றும் ஒரு வணக்கம் செலுத்தி, ஓம் ஆனந்தமயி சைத்தன்யமயி சத்தியமயி பரமே. ஓம் ஸ்ரீ அரவிந்த சரணம் மம. கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் ஆரோவில். எங்கள் பெருமதிப்பிற்கும் பேரன்புக்கும் பாத்திரமாக உள்ள உயர்திரு பெரியவர் ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கு மிக பணிவான வணக்கங்கள். வணக்கங்கள். உங்களுடைய அருமையான கலந்துரையாடல்கள் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் உற்சாகத்தையும் புதிய உணர்வையும் கொடுக்கின்றது. அதற்காக மற்றும் ஒரு வணக்கம் செலுத்தி, உங்களை இன்னும் பல காலம் வாழ்ந்து ஆரோக்கியமாக இருந்து எங்களை எல்லாம் வழிகாட்டி செய்ய வேண்டும், கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று வணக்கத்துடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் மிஸ்டர் வரதராஜன். பெரிய ஆசீர்வாதம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். இன்று ஜூலை 5th. அதனால் ஜூலை 5th 1914 அந்த prayers and meditation வாசிக்கிறேன். All that belongs to the outer lower being, which is still obscure, prostrates itself before thee in a mute and fervent adoration, calling with all its strength thy purifying action, which will make it fit to manifest thee fully. And this adoration is found perfect silence and perfect beatitude. Thou repliest mercifully to the call. What has to be done will be done. The necessary instruments
will be prepared. Strive in the calm of certitude. இந்த prayer இருக்கிற மலையில ஒரு assurance கொடுத்திருக்காங்க. What has to be done will be done. The necessary instruments will be prepared. Strive in the calm of certitude. இந்த மாதிரி அருமையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம ராமசாமி அவர்களுடைய அருமையான வியாக்கியானங்கள், பல நிகழ்வுகள், இதை பற்றிலாம் கேட்கும்போது நமக்கு தனி உற்சாகமும் தனி கான்சியஸ்னஸும் நமக்கு வருது. அது நம்ம செய்த பாக்கியம். அவர் இன்னும் பல்லாண்டு வாழ்ந்து நம்மளை எல்லாம் வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று நான் அன்னை அரவிந்தரை பிரார்த்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, Banu Priyama and Shanmuga Priyama. Thank you very much, JV sir. Also, thanks to M.K.R. sir, இதற்கெல்லாம் நம்ம கூட ஒத்துழைத்து இதெல்லாம் பார்ப்பதில் ஆர்வமாக நம்ம கூட துணை நிற்பதற்கு. Thank you, sir. Gratitude, Mahasi Aurobindo. யார் முதல்ல வாசிக்கணும்னு சொல்லிடுமா வசந்தாமா? இப்ப நமக்கு சண்முக பிரியா மீனாட்சிமா இவங்க ஆரம்பிப்பாங்க சார். ஒவ்வொரு பேஜ் 2 பேரா படிக்கிறோம். சரி. வணக்கம்மா. அம்மா 690. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம்மா. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. அம்மா வந்து 698 ஸ்டார்ட் பண்ணமா? ஓ பியூட்டிஃபுல் பாடி ஆஃப் தி இன்கார்னேட். இல்லம்மா 699 பண்ணிக்கலாம். அதுவும் பண்ணலாம். ஆரம்பமா அதே பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு டைம் ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா? எந்த பேஜ்மா? சாரி, 699. 699 அந்த ஆரம்பம். Top most line. Okay, please. 699 top most line. Please. Book 11, the book of everlasting day, the soul's choice and the supreme consummation. O sun word, thou shalt rise the earth soul to light and bring down God into the lives of men. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light, the life of earth a tree growing towards heaven, the body of earth a tabernacle of God, awakened from the mortal's ignorance, men shall be lit with the eternal's ray, and the glory of my sun lift in their thoughts. The glory of my son lift in their thoughts, and feel in their hearts the sweetness of my love, and in their acts my powers miraculous drive. My will shall be the meaning of their days, living for me, by me, in me, they shall live. In the heart of my creation's mystery, I will enact the drama of thy soul, inscribe the long romance of thee and me. Meenakshima, if you are available, please continue. I will pursue thee across the centuries. Thou shalt be hunted through the world by love, naked of ignorance, protecting way, and without cover from my radiant God. No shape shall screen thee, nowhere shall thou escape living eyes. In the nudity of thy discovery, in a bare identity with all that is, disrobed of thy covering of humanity, divested of the dense veil of human thought, made one with every
made one Mind. with all nature and with self and God, coming in thy single soul, my mystic world, I will possess in thee my universe. The universe find all I am in thee. Thou shalt bear all things, that all things may change. Thou shalt fill all with my splendor and my bliss. Thou shalt meet all with thy transmuting soul. Correct. Thank you, Ma. Very good. Again, assailed by my infinitudes above and quivering in immensities below, pursued by me to my mind's wall-less vast, oceanic with the surges of my life, a swimmer lost between two leaping seas by my outer pains and inner sweetnesses, finding my joy in my opposite mystery, thou shalt respond to me from your inner. A vision shall compel thy coasting breath, thy heart shall ride thee on the wheels of worship, thy mind shall urge thee to the flames of thought. If you meet me in the abyss Abyss. and on the heights, to feel me, sorry, yes, to feel the me in the tempest. tempest and the And gaunt, the and love me in the noble and divine, in beautiful things and terrible desire. The pains of hell shall be to thee my kiss. The flowers of heaven persuade thee with my touch. My fiercest mass shall my attraction spring. Music shall find thee in the voice of the soul. Beauty pursue thee to the core of flame. Thou shalt know me in the rolling of the spheres, and cross me in the atoms of the world. The wheeling forces of my universe shall cry to thee the summons of my name. Delight shall drop down from my nectar as moon. My fragrance sees thee in the jasmine's snare. My eye shall look upon thee from the sun. Mirror of nature's secret spirit made, thou shalt reflect my hidden heart of joy. Thou shalt drink down my sweetness unalloyed in my pure lotus cup of starry brim. My dreadful hands laid on thy bosom shall force thy being, bathed in fiercest longing streams. Thou shalt discover the one and quivering note and cry, the harp of all my melodies, unroll my foaming wave in seas of love. Even my disastrous clutch shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape. In pain's self shall smile on thee my secret face. Thou shalt bear my ruthless beauty unabridged. Amid the world's intolerable wrongs, trampled by the violent misdeeds of time, cry out to the ecstasy of my rapture's touch. All beings shall be to thy life my emissaries, drawn to me on the bosom of thy friend, compelled to meet me in thy enemy's eyes. My creatures shall demand me from thy heart. Thou shalt not shrink from any brother soul. Thou shalt be attracted helplessly to all. Men seeing thee shall feel my hands of joy. In sorrow's paths feel steps of the world's delight. Their life experience its tumultuous shock in the mutual craving of two opposites. Hearts touched by thy love shall answer to my call. Discover the ancient music of the spheres in the revealing accents of thy voice, and nearer draw to me because thou art.
Enamored of thy spirit's loveliness, they shall embrace my body in thy soul. Feel in thy life the beauty of my love. Know the thrilled bliss with which I made the worlds. All that thou hast shall be for others' bliss. All that thou art shall to my hands belong. I will pour delight from thee as from a jar. I will whirl thee as my chariot through the ways. I will use thee as my sword and as my lyre. I will play on thee my minstrels of thought. And when thou art vibrant with all ecstasy, and when thou livest so in spirit with all things, then will I spare thee not my living fires, but make thee a channel for my timeless course. A hidden presence led the unknown, unknowing on. அந்த சென்டென்ஸ் முன்னாடி முடிஞ்சிட்டதுனால அதோட நிறுத்திட்டேன் சார். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. மீரா, நீங்க வேணா அந்த முந்தின லைன்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மை ஹிடன் பிரசன்ஸ். Okay, madam. My hidden presence led thee unknowing on from thy beginning in earth's voiceless bosom, through life and pain and time and will and death, through outer shocks and inner silences, along the mystic roads of space and time, to the experience which all nature hides. Who hunts and seizes me, my captive grows. This shalt thou henceforth learn from thy heartbeats. Forever love, O beautiful slave of God, O lasso of my rapture's widening noose. Become my card of universal love, the spirit ensnared by thee, forced to delight, of creation's oneness, sweet and fathomless, compelled to embrace my myriad unities and all my endless forms and divine souls. O mind, grow full of the eternal peace. O bird, cry out the immortal litany. Built is the golden tower, the flame child born. Descend to life with him thy heart desires. O Satyavan, O luminous Savitri, I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world. In a hedged creation shut from limitless self, bringing down God to the insentient globe, lifting earth beings to immortality. In the world of my knowledge and my ignorance, where God is unseen and only is heard a name and knowledge is trapped, in the boundaries of mind, and life is hauled in the dragnet of desire, and matter hides the soul from its own sight. You are my force at work to uplift earth's fate, myself that moves up the immense incline between the extremes of the spirit's night and day. He is my soul that climbs from Nisayant night through life and mind and supernature's vast to the supernal light of timelessness, and my eternity hid in moving time, and my boundlessness cut by the curve of space. It climbs to the greatness it has left behind, and to the beauty and joy from which it fell, to the closeness and sweetness of all things divine, to light without bounds and life illimitable, taste of the depths of the ineffable bliss, touch of the immortal and the infinite. He is my soul that gropes out of the beast to reach humanity's heights of lucent thought and the vicinity of truth sublime. He is the Godhead growing in human lives and in the body of earth beings forms. He is the soul of man climbing to God. He in nature's search out of earth's ignorance. O Savitri, thou art my spirit's power
the revealing voice of my immortal word, the face of truth upon the roads of time, pointing to the souls of men, the routes to God. While the dim light from the veil spirit speak falls upon matter stark in conscious sleep, as if a pale moonbeam on a dense glade. And mind in a half light moves amid half truth, and the human heart knows only human love. And life is a stumbling and imperfect force, and the body counts out its precarious days. You shall be born into man's dubious hours in forms that hide the soul's divinity, and show through wheels of the earth doubting air, my glory breaking as though clouds suspend, or burning like a rare and inward fire, and with my nameless influence fill men's lives. Yet shall they look up as to peaks of God, and feel God like a circumambient earth, and rest on God as on a motionless base. Yet shall there glow on mind like a horn moon, the spirit's crescent splendor in pale skies, and light man's life upon his Godward road. But more there is concealed in God's beyond that shall one day reveal its hidden face. Now, mind is all and its uncertain ray. Mind is the leader of the body and life. Mind, the thought-driven chariot of the soul. Soul, carrying the luminous wanderer in the night to vistas of a far uncertain dawn, to the end of the spirit's fathomless desire, to its dream of absolute truth and utter bliss. There are greater destinies mind cannot surmise, fixed on the summit of the evolving path. The traveler now treads in ignorance, unaware of his next step, not knowing his goal. Mind is not all his tireless climb can reach. There is a fire on the apex of the worlds. There is a house of the eternal light. There is an infinite truth and absolute power. The spirit's Jayanti, mighty. Madam, சொல்லுங்க படிக்கலாம் இல்லையா? please. Okay, thank you. The spirit's mightiness shall cast off its mask. Its greatness shall be felt shaping the world's course. It shall be seen. Sir? Yeah. இது சாவித்திரி சாப்பிட முடியாது. The spirit's mightiness shall cast off its mask. Its greatness shall be felt shaping the world's course. It shall be seen in its own veilless beams, a star rising from the inconscious night, a sun climbing to supernature's peak. Abandoning the dubious middle way, a few shall glimpse the miraculous origin, and some shall feel in you the secret force, and they shall turn to meet a nameless tread, adventurers into a mightier day. Ascending out of the limiting breadths of mind, they shall discover the world's huge design and step into the truth, the right, the vast. You shall reveal to them the hidden eternities, the breadth of infinitudes not yet revealed, some rapture of the bliss that made the world, some rush of the force of God's omnipotence, some beam of the omniscient mystery. But when the hour of the divine draws, 705 start பண்ணுங்க. But when the hour of the divine draws near, the mighty mother shall take birth in time, and God be born into the human clay, in forms made ready by your human lives. Then shall the truth supreme be given to men,
There is a being beyond the being of mind, an immeasurable cast into many forms, a miracle of the multitudinous one. There is a conscious mind cannot touch, its speech cannot utter, nor its thought reveal. It has no home on earth, no center in man, yet is the source of all things thought and done. The fount of the creation and its works, it is the origin of all truths here. The sun orb of mind's fragmentary rays, infinity's heaven that spills the rain of God, the immense that calls to man to expand the spirit, the wide aim that justifies his narrow attempts, a channel for the little he takes of bliss. Thank you. Radha Ranima, are you available? Yes, madam. Some Please shall be continue. made the glory's receptacles and vehicles of the Eternal's luminous power. These are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earth-bound mind, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supernal race. The incarnate dual power shall open God's door, eternal supermind touch earthly time. The Superman shall wake in mortal man and manifest the hidden demigod, or grow into the God light and God force, revealing the secret deity in the cave. Then shall the earth be touched by the Supreme, his bright unveiled transcendence shall illumine the mind and heart and force, the life and act, to interpret his inexpressible mystery in a heavenly alphabet of divinity's signs. இப்ப இன்னும் யார் அங்க வெயிட்டிங்கோ? யூ கேன் லிஃப்ட் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் யூ கேன் ரீட் 706. நான் படிக்கட்டுங்களா? Yes, ma'am. Please. This living cosmic shell turning, annulling the decree of death and pain, raising the formulas of the ignorance with the deep meanings of beauty and life, its sense, the being ready for immortality, whose regard, crossing infinity's mystic waves, bring back to nature to live the myth of the lost light, the cry of fear, forgotten ecstasy, the dance of the first world, creating bliss. The inanimate shall be the witness God, watching on his neck, lotus and his Many, action many being petal rose. many petal lotus throw to ascended be ruling as nature's eternity star, making the incarnate world an immobile center of many infinity truths, in whose thousand pillared temple by time's free. Thank you, sir. Anybody இன்னும் turn வராதவங்க, you can please come. Yoga, you have got the Savitri book with you. Can you read? Yoga, are you there? Okay, Suganti can read now. Please raise your hand. And then Valarmati. Yes. Thank you, sir. Then shall the embodied being live as one, who is thought a will of divine, a mask of robe of his divinity, an instrument and partner of his force, a point or line draw in the infinite, a manifest of the imperishable. The supermind shall be his nature's fount. The eternal truth shall mold his thoughts and acts. The eternal truth shall be his light and guide. All then shall change, all then shall change. A magic order come, overtopping this mechanical universe. A mightier race shall
inhabit the mortal's world, on nature's luminous tops, on the spirit's ground. The Superman shall reign as king of life, make earth almost the mate and peer of heaven, and lead towards God and truth man's ignorant heart, and lift towards guarded his mortality, a power released from circumscribing bounds, its height pushed up beyond death's hungry reach. Life's top shall flame with the immortal stars. Light shall invade the darkness of its base. Then, in the process of evolving time, all shall be drawn into a single plan. A divine harmony shall be earth's law. Beauty and joy remove her where to live. Even the body shall remember God. Nature shall draw back from mortality, and spirit fire shall guide the earth's blind force. Knowledge shall bring into the apparent thought a high proximity to truth and God. The supermind shall climb the world for light and thrill with love of God, the eno, enormous heart, and place light crown on nature's lifted head, and found light vision on her unshaking base. The greater truth than earth shall roof in earth, and shed its sunlight on the roads of mind. A power infallible shall lead the thought. A seeing cushions govern life and air. In earthly heart, kindle the immortal fire. Thank you. ஜெயந்தி நீங்க அவைலபிள்னா கண்டினியூ பண்ணுங்க. Ask Radharani. Okay, Jayanti is ready. 707. 707. ஆமா படிச்சு முடி. 13 5 13 7 1307. 13 or 7. The soul shall wait in the inconscient house. The mind shall be God vision's tabernacle, the body intuition's instrument, and life a channel for God's visible power. Our earth shall be the spirit manifest home, hidden no more by the body and the life, hidden no more by the mind's ignorance, and an unerring hand shall shape event and act. The spirit eyes shall look through nature's eyes. The spirit force shall occupy nature's force. This world shall be God's visible garden house. The earth shall be a field and camp of God. Man shall forget consent to mortality, and his embodied free impermanence. This universe shall unseal its occult sense. Creation's process change its antique front, and ignorance evolution's hierarchy. Release wisdom cane below its base. மீனாட்சிமா
the wisdom to its base. The spirit shall be the master of this world, lurking no more in form's obscurity, and nature shall reverse her action's rule. The outward world disclose the truth it veils. All things shall manifest the covert God. All shall reveal the spirit's light and might, and move to its destiny of felicity. Even should a hostile force cling to its reign and claim its right perpetual sovereignty, and man refuse his high spiritual faith, yet shall the secret truth in things prevail. For in the march of all fulfilling time, the hour must come of the transcendent will. All turns and winds towards this predestined end in nature's fixed inevitable course, decreed since the beginning of the world, in the deep essence of creative things. Even there shall come as a high crown of all, the end of death, the death of ignorance. Thank you, Ma. Rama, please. Okay, madam. No, madam. Death of ignorance. But first, high truth must set her feet on earth, and man aspire to the eternal's light, and all his members feel the spirit touch, and all his life obey an inner force. This too shall be, for a new life shall come, a body of the superconscient truth, a native field of supernature's minds. It shall make earth nascent ground truth's colony, make even the ignorance a transparent robe, through which shall shine the brilliant limbs of truth, and truth shall be a son of nature's head, and truth shall be the guide of nature's step, and truth shall be gaze out of her nature's deeds. When Superman is born as nature's king, his presence shall transfigure matter's world. He shall light up truth's fire in nature's night. He shall lay upon the earth truth's greater law. Man too shall turn towards the spirit's call. மீரா ரைஸ் பண்ணீங்களா? எஸ் மேடம், படிக்கட்டுமா? வேற யார்? படிக்குமா? Awake to his hidden possibility, awake to all that slept within his heart, and all that nature meant when earth was formed, and the spirit made this ignorant world his home. He shall aspire to truth and God and bliss. Interpreter of a diviner law, an instrument of a supreme design, the higher kind shall lean to lift up man. Man shall desire to climb to his own heights. The truth above shall wake another truth. Even the dumb earth become a sentient force. The spirit's tops and nature's base shall draw near to the secret of their separate truth and know each other as one deity. Thank you, ma'am. போனாமா, நீங்க படிக்கிறீங்களா? Thank you. The spirit shall look out through matter's gaze, and matter shall reveal the spirit's face. Then man and Superman shall be at one, and all the earth become a single life. Even the multitude shall hear the voice, and turn to commune with the spirit within, and strive to obey the high spiritual law. This earth shall stir with impulses sublime, humanity awake to deepest self. Nature the hidden Godhead recognize. Even the many shall come, many shall some answer make, and bear the splendor of the divine's rush. And his impetus knock, and at unseen doors, a heavenlier passion shall unheave man's lives. Their mind shall share in the ineffable gleam. Their heart shall feel the ecstasy and the fire. Earth's bodies shall be conscious of a soul. Mortality's bond slaves shall unloose their bonds. Mere men into spiritual beings grow, and see awake the dumb divinity. Thank you. சார், நீங்க ப்ளீஸ். ஓகேம்மா. Intuitive beams shall touch the nature's peaks.
A revelation stir the nature's depths. The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act. They shall feel themselves lifted nearer to the sky, as if a little lower than the gods. For knowledge shall pour down in radiant streams, and even darkened mind quiver with new life, and kindle and burn with the ideal's fire, and turn to escape from mortal ignorance. The frontiers of the ignorance shall recede, more and more souls shall enter into light. Minds lift, inspired, the occult summoner here, and lives blaze with a sudden inner flame, and hearts grow enamored of the divine light, and human wills turn to the divine will, and these separate selves the spirit once feel. These sense of heavenly sense grow capable. The flesh and nerves of strange ethereal joy, and mortal bodies of immortality. A divine force shall flow through issue and cell, and take the change of breath and speech and act, and all the thoughts shall be a glow of suns, and every feeling a celestial thrill, even often a lustrous inner dawn shall come, lighting the chambers of the slumbering mind. A sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence fill. Then shall the earth open to living divinity, and common natures feel the wide uplift, illumine common acts with the Spirit's ray, and meet the deity in common things. Nature shall live to manifest secret God. The Spirit shall take up the human play, and the earthly life become the life divine. The nature shall live to manifest secret God. The Spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine. இதோட Thank you, sir. சுப்ரீமுடைய Thank you all. சுப்ரீமோட ஸ்பீச் இதோட முடிவடைகிறது. அதை நாம் பார்த்தோம். 699 பக்கத்திலிருந்து இதுவரை பார்த்தோம். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு பங்கேற்புமா எல்லாரும். எவ்ரிபடி மேட் இட் பர்சனல், வெரி பர்சனல், அண்ட் கேவ் their பெஸ்ட். சார் என்னுடைய மந்திரம் ஜூலை 5 இது மட்டும் படிக்கிறேன் சார். இட் இஸ் ஒன்லி டோட்டல் சாந்தம் பிரியாம்மா, மீனாட்சி அம்மா. ஐயாக்கு வாக்கு சொல்ல வயதில்லை, வணங்கி அவருடைய ஆசையை பெறணும்னு நினைக்கிறோம். ஐயா நம்ம அன்னை அரவிந்த் பகவானுடைய குடும்பத்தினருக்கு பிதாமகர் போல நம்ம எல்லாருடைய சந்தேகங்களையும் நிவர்த்தி செய்து பலவிதமான நல்ல ஆசைகளையும் கொடுத்து நிறைய வகுப்புகளை எடுத்து நிறைய விஷயங்களை நமக்கு அவர் போதிக்கிறார். அவர் நீண்ட காலம், பல்லாண்டு காலம் நிறைந்த ஆரோக்கியத்தோடும் எல்லா செல்வ வளங்களோடையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தணும்னு கேட்டுக்கிறேன். ஐயா, உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்க எல்லாருக்கும் வேணும். நன்றி ஐயா. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. மதர்ஸ் பிளெஸிங்ஸ். ஐயா, ஒரு
ஐயா சொல்லுங்கம்மா. ஒரு 4 வரிகள் எனக்கு தோணுனதை உங்களை பத்தி சொல்றேன். தவறு ஏதாவது இருந்தா மன்னிக்கணும். ராமசாமி ஐயா 80களிலும் 20 போல உங்கள் பணி தேடி தேடி எங்களுக்கு இதிகாசங்களில் இருந்தும் ஸ்ரீ அன்னை பகவான் நூல்களில் இருந்தும் அருளும் விஷயங்கள் 1000 பன்முக ஆளுமை கொண்ட மாமனிதர். ஸ்ரீ அன்னை பகவான் அருளுடன் இன்னும் இன்னும் உங்கள் அன்பான சொற்பொழிவுகளை செவியுற ஆவலாக இருக்கிறோம். மேலும் உங்கள் ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு. சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறேன் ஐயா. தேங்க்யூம்மா. தேங்க்யூ வெரி மச். மதர்ஸ் பிளெஸிங்ஸ். ஐயா வணக்கம். வாழ்த்த வயதில்லை வணங்குகிறோம் என்றும் அன்பும் நன்றியுடனும் எங்களுக்கு ஸ்ரீ அன்னை அளித்த வரம் சுவாமி நீங்கள். அன்புக்கு மட்டுமா தங்களிடம் பஞ்சமில்லை, அறிவு, சுறுசுறுப்பு, பொறுமை, வாலண்டியரிங், ஆப்டிமிசம், பெஸ்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக், எவர் என்கரேஜிங் கிரிட்டிக், எபிகிராம்ஸ், விதை வரிகளை ஸ்ரீ அன்னையின் அருளால் விதைத்தீர்கள். அவை மலர்களாக எங்கள் அனைவரிடமிருந்து ஸ்ரீ அன்னை அரவிந்தர் பொற்பாதம் சேர்ந்ததே இன்று. தங்களின் அன்புக்கு நன்றி கூறி தங்களது ஆயுள், ஆரோக்கியம், அமைதி, அருள்வழி எங்களை ஸ்ரீ அன்னையின் அருளோடு வேண்டி நடத்துமாறு நன்றியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேங்க்யூம்மா. ஐயா வணக்கம், புவனேஸ்வரி பேசுறேன். சொல்லுங்கம்மா. உங்களுடைய பிறந்த நாள்ல நான் சாவித்திரி வாசிக்கிறதுக்கு கிடைச்ச பாக்கியத்தை ரொம்ப சந்தோஷமா வணங்கி கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலதான் தெரிஞ்சுது. அதோட இன்னொரு வேண்டுகோள் உங்ககிட்ட வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல. இந்த வருஷம் எங்களுடைய மையத்துல இருந்து சௌனீர் ஈகோ அதை பத்தி, அகந்தை அதை பத்தி வருது. ஈகோ, அகந்தை, அன்னை அரவிந்தருடைய எழுத்துக்களில்னு வருது. எனக்கு ஒரு கட்டுரை நீங்க தரணும்னு உங்களை பணிவோட கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. நன்றி ஐயா. ஸ்ரீ அன்னையின் அருள் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வரத்தை நமக்காக உலகத்தில் இருப்போர் அனைவருக்குமாக நமது வரதராஜன் அவர்கள் மார்ச் 12, 1973 அன்றே அன்னையிடமிருந்து பிரசாதமாக மௌன நிலையிலேயே பெற்றுவிட்டார். அதன் காரணமாகத்தான் அழகாக நடக்கின்றவை அனைத்தும் அழகுடன் மிளர்கின்றன. இன்றைய புரோகிராம் இவ்வாறு மிகவும் ஒழுங்காக சாவித்திரி வாசிப்புடன் நிறைவேறியதற்கு எல்லா சிறப்புகளுக்கும் பொறுப்பேற்றது வசந்தா அவர்கள்தான். நாம் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். மணி, நீங்கள் எல்லாம் அனுமதித்தால் இன்று இந்த செஷனை இதோடு முடித்துக் கொள்வோம். பிரார்த்தனை வரிகளை படித்துவிட்டு நாம் முடித்துக் கொள்வோம். வசந்தாமா, அப்படியே செய்வோமா? செய்வோம் சார். மிக்க நன்றி சார். we are very happy நீங்க எங்களோட சேர்ந்து இருந்து எங்களுடைய இவ்வளவுலையும் ரொம்ப உடனிருந்து பங்கேற்று கொண்டதற்கு மிக்க மிக்க நன்றி. Oh Divine Master, let today bring to us a completer consecration to thy will, a more integral gift of ourselves to thyself, a greater, a more total forgetfulness
of self, a greater illumination, a purer love. Grant that in a communion growing ever deeper and entire, we may be united always more and more closely to Thee and become Thy servitors worthy of Thee. Remove from us all egoism, root out all petty vanity, greed and obscurity. May we be all ablaze with Thy divine love. Make us Thy torches in the world. Arise, O resplendent being, Thou art ever pure, who knowest neither birth nor death. Arise, Almighty One, and manifest Thy nature. Om Shri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life. To your light, your love, your power, in all things may see the divine. Thank you very much, Ma, for making this day dedicated to Savitri on Savitri and Shraddhavan's lives very memorable. Thank you very much. Thank you.